A very good evening once again. We are all set for this evening's program, which involves an exhibition, which I'm sure all of you have had a chance to look at quickly outside. This event that we are doing, Kalighat Pat's Lines and Lineage, is part of a longer chain of events, programs that we are trying to do, where we are not only hosting lectures, but we are also trying to create a kind of connection with a lot of scholarship that is happening in Bangla, and a lot of publishers who are doing very valuable work in Bangla, and trying to create a platform where these dialogues can take place within institutional academic spaces. And we are very happy to have with us Virasat Art Publication, who have not only brought out the excellent book, it came out in the book fair this year, Kalighater Pat, Ekti Samakalin Drishtibhangi, which Anjan Sen has written, but have also very generously shared a part of their collection for this temporary exhibition. So the traditional Kalighat Pat that you see outside are from their archives. The modern sort of interpretations, influences of Kalighat are illustrated in 4 paintings from the Birla Academy collection. There was an exhibition in 1997 for which Professor Tapati Gaur Thakurata had written the curatorial note, which was on this specific subject. So it's kind of going back for the Birla Academy as well. Without further ado, I'll introduce Sri Anjan Sen and then invite him to deliver his illustrated lecture. Sri Anjan Sen is a poet, essayist and art writer who traverses the worlds of literature and the visual arts with equal ease. He has dedicated years of his life to archiving music, both classical and folk, and is president of the Bhomra Lok Sangeet Sangstha. Anjanda was Tagore National Scholar under the Ministry of Culture, Government of India, and has served as artist and poet in residence at Assam University. He is the editor of the journal Gangeo Patro and is associated with the Kolkata with the Little Magazine Library. So Anjanda's lecture, as I said, will be followed by a short performance. Then we'll have some questions and answers. And I hope you enjoy the evening. Thank you so much for being here. Good evening. Namaskar. It's a great pleasure to deliver a lecture at Birla Academy in the presence of august audience. I am thankful to Birla Academy for arranging this lecture, with especially Dr. Sujan Mukherjee for his initiative. Also, I am thankful to Virasat Art Publishers for taking a venture of publishing a big size book with so many pictures in Bengali. That is a very risky venture they have taken, because there may not be a good sale or good market for this kind of books. Today I'll speak on Kalighat Pat. I will request Dr. Sujan Mukherjee to come and operate from there. First, I will discuss about the origin of Kalighat Pat and what kind of painting was prevailing in the pre-colonial period, that means pre-British period. And that from I will take some instances, and then I'll go to Kalighat Pat, because there's this tradition of painting not much discussed, the pre-Kalighat painting, and there are at least 6-7 varieties in the paintings of Bengal. Now this is a very old Pal period of manuscript painting of 11th century. Name of the manuscript is Nalgiri Boshikaran. This is in Asiatic Society
Kolkata. Second one is a relief work excavated from Chandraketur God. It is also around 1200 years old, if not more. Dr. Brotindranath Mukherjee, he has discovered this and has written some article. Why I am showing this small speech of sculpture, that is a similarity with babus, dresses of babus, which we'll see later on, very much similarity of 19th century Bengali gentleman culture. So, next. These are the two manuscript paintings. This is Mahabhagavat Puran of 16th century. It is not available in India now, where it has gone now. I have copied this picture from a book, but why I am telling, I will come to that later. And down below it is Jayadev's Gita Govinda. It is a Sanskrit text, but the lipi, alphabets are written in Bengali alphabets. You see, this one and next one, this is also a manuscript painting of Tulsidasi Ramayana, both the paintings. Why I am showing this? These are all painted on blank background. There's no background color, no no background color. It is on white paper only. Both of them are from the same manuscript, 2 pages. This is a sequence from Ramayana where Godur is trying to stop Ravan, who was taking away Sita. That is consider the painting. Next. This is a damaged manuscript cover of Bishnupur, Bakura, a traditional art center of Bengal. Here, this is damaged, but we can see the colors. We can see the lines, and when we will go back to lines, this will be referred again, because our Kalighat Pat is mainly famous for their lines, strength of the lines. Next one. Next one is these two. These are called shara, round shape painted earthen plates. These are called sharas. This I got from Indrajit Chaudhary. Is it Indrajit here? No. It is from his collection. So, this is another source of origin of Kalighat Pat. Kalighat Pat. Next. This is another square pot painting. Before, this is continued for at least 400 years. 400 years, and it is like Kali, Poteshwari Kali. It is in Santipur. When they, with the worship of Kali, they do this in painted form. It is still continuing. So these are Next, this is another form of square pot. Square pot. It is from Morgram, Bardhaman district, Bengal. So there were a few families. They were drawing this kind of paintings in 18th and 19th century. So luckily few copies are saved in this Guru Sada Museum and Indian Museum, not Indian Museum, Ashutosh Museum, Calcutta Universities. You see, this is
totally different type of painting. But these are all pre-British painting. So there are many forms are available because the general idea is before this British painting there are not much of styles, not much of painting schools in Bengal. That is completely wrong. Only the Potuas and these company painters, they are referred by the foreigners because not much of study done by them about the earlier Bengali painting, which tradition Kalighat pot painting is coming. Next. Now we'll go to the location of Kalighat. This is a little print of Balthazar Solvin's Low Hindus. It was published from Paris in 1910, but the painter was here in Kalighat definitely in 1803. So we can take it that it was painted around 1803. So it is said that Kalighat pot started from the reconstruction of Kalighat temple in 1809. We can see the temple in some position it was there, in some condition it was there. And we can also see the pilgrims are here having bath, etc., etc. Next. This is another woodcut by Ramindranath Chakravarti, Kalighat Potua. It is 1935. So, collection of Birla Academy, from which we can make out how they used to paint. Most probably, he has painted or etching Nibaran Ghosh. He was very old at that time, and this kind of painting is very rare to get a photographs or painting of a Potua of older generation. Next. Next, I am now going to show you a part of our documentary work which we have done in 2010 with Saurav Guo and Shubhendu Sarkar. Unfortunately, they are not here. So I will show you a part of interview with Bholanath Bhattacharya. He was the best scholar of Kalighat pot, undoubtedly best, but not much known. He has done very important field work for us. And he expired about 2-3 years before. But he has done a lot of field works for Bengal fort arts and crafts. যারা এই ছবিগুলো এঁকেছে তার মধ্যে ওই বাঁশরী ঘোষের ছেলেরা, দুই ছেলে নিবারণ আর কালী ঘোষ। নিবারণের বাড়িতে যারা ছিলেন, যারা কাজকর্ম করতেন তারা আস্তে আস্তে সব ওই আড্ডাগুলো নিয়ে তারা ছবি আঁকতে লাগলো। জেলা থেকে তখন আসছেন, মানে রজনী নিজের মধ্যে জেলাগুলোতে ওই এদের হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করার একটা প্রসেস আরম্ভ হয়ে গেছে, অনেক দিন আগে থেকে আরম্ভ হয়েছে। এবার সেটা একটা জোর পেল যে কিছু পটুয়া যেমনি হিন্দু হয়ে যাচ্ছে, তার সারনেম ছিল পটিদার, তাই থেকে সে চিত্রকর হয়ে গেল। চিত্রকর হয়ে ওই চৌকো পট আঁকা, কালীঘাটের স্টাইলটাই নেওয়া, এই যে তা প্রথম শিক্ষার্থী হয়ে এলে এই রজনী।
কালী ঘোষ তুলি দিয়ে ছবি আঁকতে, মজাটা দেখুন। নিবারণ কিন্তু তুলি কখনো ব্যবহার করেনি। এই আলতা নুটি রঙে ছবিয়ে এই দুরঙা ছবি, এক রঙা ছবি, ওই পয়সা অনুযায়ী দুরঙা ছবির দাম 4 পয়সা ছিল, আর 3 রঙা ছবি সবচেয়ে বেশি দাম 6 পয়সা 8 পয়সা। Now let us go to the origin of Kalighat Pat. We heard few words from late Sri Bholanath Bhattacharya, but complete his interview is not here. Whatever field work and research has been done about the origins of Kalighat Patachitra, we are getting 3 names. They are the early 19th century, first decade of 19th century. One is Bhavna Das. Second one is Mashori Ghosh. Third one is Kartik Chitrakar. So they are the 3 pioneers of Kalighat painting in first decade of 19th century. But it might have started even earlier. We do not know the names. We got this name and their family tree, and even Dr. Sri Bholanath Bhattacharya discovered that there was a Kalighat painting shop at Kalighat market in 1812 of Indra Ghosh, son of Indra Ghosh. Son of Basari Ghosh. So it was, there was a record for that kind of sort. But what we can assume that it is not certainly started, that maybe something before that. There are some says it is from 16th century, from 17th century, it is like that, but no documentary evidence is there. The only thing we know that in 18th century, earlier 18th century, potters community is there. My friend, heritage architect, C. Arunendu Bandyopadhyay is here. He is from a family, they are settled in Kalighat in 1750. So according to their family records, there are potters, there are kumars, and minor artisans community. So, and secondly, Jamini Ray also saying that there are this potters community, they have started this Kalighat painting. But there is a different view is there. But what Jamini Rai said, it is not, it is also partly correct. There may be large number of potters family which have taken profession of this Kalighat painters. Secondly, this conception, there is a big misconception is there that the Potuas, the traditional scroll painters, Potua, who are by caste also Potuas, they started this kind of painting. So it is not correct. Potuas are definitely painting potters. In Bengali, all the painters are known as Potuas, but Potuas pot is of different kind. They are long scrolls, and there is a story behind that, and that is like a folk style, and many colors are there, and very decorative, and it is, as per Jamini Rai, absolutely folk style. So
Jamidar has said this folk style is not the style of Calcutta Kalighat Potuas. This is a different style, and it is originated from urban style. So this this is Jamindar's views. Certainly, some Potuas, those Potuas are by caste Potuas, say joined this Kalighat painters group, and as just now we heard Sri Bholanath Bhattacharya's lecture, interview, that some of them are converted from Muslim to Hindu and taken this title of Chitrakar. It is a Chitrakar community is still there, but there are some other artisan class in Bengal. They are not Muslims but Chitrakars. So this way, from various communities, it has become a very big community at Kalighat. And initially, pilgrims, they used to come to Kalighat and collect some mementos. It was Shora. Shora, we have shown some pictures before, and Shora. But the number of collectors have become, number of pilgrims increased. So they have to do something which is some very fast artwork. That is what. That is why this group started painting Kalighat Pat. This famous Kalighat Pat. It has thus originated. It can be. It has a very swift, bold, sweeping line. That is the specialty, and it is internationally accepted a new form is generated, not copy from any other place or not copy from European painting. It is absolutely indigenous style and indigenous painting. So we can see some of the earliest paintings, basically line drawings. They are all drawn on local made papers and local made colors. Is the black, specifically black. Black was Bhushokali. Bhushokali, what could be the English of Bhushokali? Bhushokali, that is the black you collect from the lamps. That is a Bhushokali. There is some term I forgot. So that was their one color. Slowly, the first few decades, first maybe 1 or 2 decades, they are selling these line drawings. We can have a look at some line drawings. So, Kalighat, these line drawings. Although this is not a line drawings, this is the original form of Kalighat, black and white, and on the white no background. That is a later painting. We have just kept it for comparison. So this cannot be dated as 1800, 1810 because earliest specimen of Kalighat pot is available in England and Europe, even in Russia also. The Pushkin Museum here, Pushkin Museum having 62 paintings. About 1,000 Kalighat paintings are in England. So all collected before around 1856. And we have these details and others. Because all these paintings were very well preserved. Here, whatever specimen we have, it is from 1880, 1870, not before that. Very few painting, like the cover of the book, cover of my book, and also it is in exhibition.
It is a sample of very old painting. So after that, they started painting with colors. What kind of colors? Earth colors and vegetable colors. On again locally made paper. There are paper mill in Srirampur and another places. They were getting papers. Early days they were using handmade papers. So these are some, are not too many colors in its initial stage. Too many colors. So we do not have any specimen of the second phase. We're just coming to this mythological paintings. So it is, first one is Indian Museum collections, second one from various collection it has been collected. It is, first one is left side Shiva, second one is Shiva and his wife Parvati. Next. I'm sorry, Annapurna, sorry. Next, it is Panchanan, again Shiva with 5 faces, and another is Shiva playing a flute type of thing. Next, it has all Indian Museum collection. This is Hanuman is fighting with Ravana. This is Hanuman is opening his chest and showing Rama Sita. And third one is Hanuman is carrying Ram on his shoulder. Ram and Lakshman both. Next, this is the goddess Kali. This image is revealed in the Kalighat temple. So this picture has maybe 100 types and done by 100 painters. It's a very popular figure since the Kalighat temple was located near Kalighat temple was the area where the Kalighat painters used to do their business. Also, it is in various Gramin fairs, that means village fairs, Kalighat pots were sold by the same painters. They used to go there and sell their paintings. Interview चले जाओ और अन्ना कहते देखे ना वो अच्छा next one, it is also Shiva with 5 faces. This is Harihar, Shiva and Vishnu. This is Jogi, and that is Shiva and Shoti. These are basically from various European and Australian collections. This is what happened in Europe. Europeans, when they were coming to India, they used to collect folios of Kalighat paintings. To know the community, the religion, system of the Hindus, they used to buy the folios. They used to order even the, I want to get 60 pictures, 70 pictures. Like these kind of folios all went to European markets, especially Paris, London, etc. And in Russia, one Russian missionary, he has collected for Pushkin Museum, and also in Czechoslovakia there is some collection. So why I am telling you about these folios, the 2 famous French painters, one is Henri Matisse, second is Ferdinand de Leza. My French pronunciation may not be correct. So they have certainly seen these kind of paintings,
and they have I see they have some elements of Kalighat Pat in their paintings, which will come later. Next. Huh? Ah. I was talking about the Ghosh family, whose forefather's name has been recorded as one of the pioneers of Kalighat painting. This is one lady from that family. We have interviewed her, so we'll come back to that interview. Mrs. Kalighat Ghosh. আমার ঠাকুরদাদের আমি দেখিনি, কেন তখন আমি সবই জন্মেছি, আমার কোনো জ্ঞান ট্যান নেই। এই 2-6 মাস হতে ওনারা গত দিতে কাকাকে আমি দেখেছি। কাকা আঁকতো, একটা ছোট্ট চৌকির মধ্যে বসে উনি আঁকতেন। রং তুলি, ও সমস্ত তুলি এক করে অন্য তুলি, একটা তুলি দিয়ে, আর ওই পাথর ছিল, যে পাথরের উপরে ভাত খায় ওরকম পাথর, ওর বড় বড় ডেরা ডেরার রং, সেই সমস্ত ঘষে ওরা আঁকতেন। তো ওরা যে আঁকতেন অনেক কিছু ইজিবিজি করে, একটা দুটো টানিয়ে ওদের আঁকতে ঠিক হয়ে যেত। এই অবস্থা, কোন আর্টিস্টগুলো পড়ি, কোন স্কুল পড়ি। আমার ঠাকুরদাদের শৈশবে ভাস্কর পটের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে মূলত ঈশ্বরচন্দ্র চিত্রকরের পটচিত্র। Present generation Potua, Kalighat painter, whose forefathers are original Kalighat painters. So he can paint in Kalighat style, Bhaskar Chitrakar, but he is also now doing in other style also. And he is also making images for puja, because only by painting Kalighat pots he cannot survive. So, but he is having all the qualities of their forefathers, typical of Kalighat style. So it is the interview of Bhaskar. I have invited him, unfortunately he is not here today. So Bhaskar Chitrakar, if you can. আমাদের তো বেশিরভাগ দুর্গা হয় বাড়ির, সব বাংলা দুর্গা 41, এই 15-16টার মতন হয়। আমাদের 12 বাড়ি কম হয়, বেশিরভাগ সব বাড়ি। চালার পেছনের ছবি আঁকো। আগে বহুকাল আগে যখন 41 দুর্গা হতো তখন তো নিজেরাই সব আঁকতো। এখন তো সে আঁকার সে মূল্য তো তারা দেবে না, এখন তো বাজারে পাওয়া যায় রেডিমেড, এনে লাগিয়ে দিই। আমি তো দুটোকেই চালাবো, পট সারাক্ষণ যে পটই আঁকবো তা নয়, আমি দুটোকেই সমানভাবে ভাগ করে নেবো, ঘড়ির টাইম হিসাবে ভাগ করে নেবো, দুটোকে সমানভাবেই করবো। যদি 24 ঘন্টা হয় সেটাকে ভাগ করে নেবো 12 ঘন্টা, কিন্তু দুটোর মধ্যে কেন দুটোকেই ভালোবাসি। আমি গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে পড়াশোনা করিনি, কিন্তু গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে আমার যাতায়াত আছে, ছোটোবেলা দিয়ে যেতাম ওইখানে। আমি অল ইন্ডিয়া রেডিও আগে খেলতে যেতাম, আগে ওদের সঙ্গে খেলাধুলা করতাম। যাওয়ার পথে আগে যখন যেতাম পার্কশিটে নেমে যেতাম, নেমে গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ঢুকে যেতাম, স্যার জানলা দিয়ে কাজ করতাম, আমি দেখতাম। ওই দেখে দেখে আমার মাটির লাইন কালচারটা তৈরি করা শেখা ওই গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ। Here we are, while we are doing some field work, we are traveling in various places where some art material is there. So we have taken Bhaskar along with our team to study some of the temple murals, which I felt have some similarities with Kalighat pots. So a present generation Potua is Kalighat painter is examining this older generation painting and having some comments.
কিরকম লাগলো ভাস্কর তুমি? থেকে যেটা ভালো লাগলো পটচিত্র, দেয়ালের চারিপাশে যেগুলো আঁকা ছোটোখাটো, পুরো একদম কালীঘাটের আদলে, ওর পুরো পুরো ঢংটাই কালীঘাট পটের স্টাইলে। যেহেতু এটা বহু পুরনো, আমি বুঝতে পারছি না এটা কোথা থেকে কি, মানে কালীঘাট পট থেকে কি এগুলো বা এগুলো থেকে কালীঘাট ঠিক বুঝতে পারছি না। Actually, we have many pictures here. All we cannot show because of the time schedule. It will be maybe 2 hours. I can continue with this. Anyway, now I will go to the social commentary and foreign subjects. So, from 1850 to 55, so 1850-55, there was a change in Kalighat Pat, that is from the mythological figures and religious figures, they switched to social figures, mainly social satires, and some European influence has also come in the painting. They call it bazaar painting, but this Kalighat painting is very well known for this social these caricatures and etc. The mostly discussion has been made by the scholar is based on this part, not the earlier parts. This is of course not so. This is a satire. There was an episode of Mohanto Elokeshi. Mohanto is the head priest. Elokeshi was a local girl, so they became friends and carried some extramarital activities. And here we can see that the husband of this Elokeshi is coming, trying to convince her not to do this kind of things. This is the most popular satirical painting of Kalighat. Maybe again 100 Potuas has painted. So any museum, any collection you go, you can find Mohan Elokeshi. There are books written on this episode. There were songs written on these episodes. There were theatres on this episode. Next. Huh? And surprisingly, when I was having a look at this Birla Academy collection, I saw a Katha painting, a stitch painting, and in a Birla Academy collection, where this Mohanto Elokeshi episode is stitched. So it is about again 120, 30, 44 years. And there is a terracotta temple also showing this Mohanto Elokeshi scandal. So these are all Mohanto Elokeshi scandal. This is showing the husband of Elokeshi is killing her with a knife. And this is again the priest and this and the lady. This is the priest is in court. Next. This is another satire. Biral Tapasya is a term used to criticize who was so-called bhandos. That means not religious person, but acting as religious persons. The same is this next picture is all that social caricature of a Brahmin Pandit. You see the letters below, it is in Tamil. So this is the collection was I think collected from Chennai.
pilgrims from all over India used to come to Kalighat Pat, and they used to buy this kind of Kalighat paintings. So it is, we can see Tamil alphabets, we can see English, and we can see Bangla, of course. So this is clear evidence how it spread all over India and then internationally. This is another popular series, painting of the ladies. This is called Golap Sundari. That means a rose, beauty with a rose. This is Kalighat painting, and this is a print. And third one is another another caricature, that means पुरुष मनुष्य के भाड़ा बनानो. So this is another caricature to the society, that if the woman is making a male lamb by some tantric procedure. These are the natural paintings. It may have some connection with Western natural painting. Also, there are clay toys made with this kind of figures. So this may be combination, this may be, some of them might have seen natural painting, some of them has done it from clay. So this kind of many paintings are available of animals, fish, birds, because particularly these two are collected from London, one museum. Next. This is, of course, this is a Muslim image, Duldul pot. Now, this particular figure is available in many museums. Surprisingly, not too many Muslims, Muslim icons or anything. This is a very this is a very rare painting. So, in Guru Shodha Museum there was one. I don't know what is happening with the museum, which is having the best collection of Indian folk art and folk toys, folk everything, art, terracottas, sculptures, everything, even carpets. So it is closed for years, so we do not know what is happening. These are the Kalighat Pat was following some European style. You can see the dress. This is hunting. This the one European man, Englishman you may say, is having hookah. Hookah, you know. Next. This is artillery force of the English artillery force. Next. This is also, that is a fight between two sipais, and their clothes and all, even shoes are in European style. Next. Now we will see the influence of Kalighat Pat on Indian painting and also in European painting. This is Sunayani Devi, sister of Gaganindra Thakur and Abanindranath Thakur. She was not a professional painter, she was self-taught painter, but they have watched Kalighat painting definitely, and this kind of for information, there is we have not mentioned about Nandalal Bose, the leading painter of Bengal school. Once Abanindranath Thakur told him, go and do some Kalighat paintings and come and show it to us. So in the meantime, Nandalal had his own interest. He went there in the villages and drawn a lot of paintings in watercolor in Kalighat style. He just took it out and showed it to
Abanindranath purchased an entire lot of 50 paintings. So it is none of such painting is available in India, but in USA auctions I have seen 1-2 such paintings. So these are the painters studied thoroughly the folk school. Now I am coming to Jamini Roy. Jamini Roy from European style came back to style of Potuas of Bengal, and these are the various paintings of Jamini Roy. And we have a lot more, but this may not be exactly like this Potuas, but it is the lines and etc., figures etc., has some influence from the Kalighat Pat. This is Nirad Majumdar. Next one is Jogen Chaudhary. Jogen Chaudhary is a contemporary living painter. Next. This is another peculiar thing. This is the door panels. Door panels of a old Kolkata house, a house of Nandalal Bose, Pasupati Bose of Bagbazar. So there are, say, 12 such panels with 12 or 14 pictures on each panels. I have all these pictures. Maximum is given in my book. So this is glass painting. This is glass painting, but this has some influence of Kalighat painting, not exactly Kalighat style, but definitely Kalighat painting. But not much specimen of this kind of painting is available. Next. Here our friend Tapas Sarkar is here. No, left. So this is a sculpture made by contemporary sculptor Tapas Sarkar. He was here, I think. On next. This one side, on the right, it is Matisse, swan. On the left, a Kalighat Pat. You see, just to see the movement of lines. Next. It is also Matisse. It is also Ferdinand the Lesser. Next. Again, this is a Kalighat painting. Man holding these prawns like this. And it is on the right side, it is Ferdinand the Lesser. So, the French painter. Next. It is, yes. Acha. So I think I have spoken enough. I am finishing this because I can speak endless. At a point of time I have to stop. Thanks. Namaskar. Thank you, Anjanda, for a wonderful lecture. We had promised a performance of Puratoni Gan. So it is my pleasure to welcome on stage Srimati Deblina Ghosh. I'll just introduce her briefly, but her music can speak for itself. Srimati Deblina Ghosh is a singer with an eclectic practice with a number of albums, both solo and collaborative. She did her masters in Rabindra Sangeet from Rabindra Bharati University in 2018, but has been training in Khayal as well since the age of 4 under various luminaries. Deblinati conducts independent research on traditional Bangla songs, writes, composes, and has sung playback for Goynar Baksho, Murder on the Road to Kathmandu, and other films. So may I please request you to take the stage. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, I am begging your pardon for my broken throat and very bad condition due to this weather. আমি খুব কষ্ট করে গানগুলো গাইব আর যে বিষয়টা নিয়ে এতক্ষণ আমরা আলোচনা শুনলাম
যে সময়কার ছবি আমরা এতক্ষণ ধরে দেখলাম, সেই সময়ের সমাজটাই এমন ছিল যখন কলকাতা শহর গড়ে উঠছে, আরবানাইজেশন হচ্ছে কলকাতা শহরে। আর খুব স্বাভাবিকভাবেই সারা ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষেরা এসে ভিড় করছে কলকাতা শহরে। আর তাদের সঙ্গে তাদের গান বাজনা, তাদের ছবি, তাদের লিটারেচার সব কিছু আমাদের এখানে এসে জমায়েত হয়েছিল, এবং তার ফলে যেটা তৈরি হয়েছিল, আমাদের কলকাতা এক নতুন সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল। কলকাতায় একটা নতুন রূপ আমরা পেয়েছিলাম, সে গানের ক্ষেত্রে হোক, সাহিত্যের ক্ষেত্রে হোক, ছবির ক্ষেত্রে হোক। এখানে বহু মানুষ আছেন যারা হয়তো বাংলা বুঝবেন না, আমি সেজন্য মাঝে মাঝে খুব সামান্য কথায় বোঝানোর চেষ্টা করব যে কী বিষয়ে গানটা হচ্ছে। আই এম গোয়িং টু সিঙ্গিং a few songs from late 18th century, 19th century, and some of them are from 20th century also. So the time of urbanization of Calcutta city. So the first song I'm going to present, that was written and composed by Jamindar or Raja Ashutosh Deb, or popularly known as Shatu Babu. Shatu Babu কলকাতার জমিদার, এবং যারা মানে সকলেই হয়তো ইন্সপায়ার্ড হয়েছিলেন এনারা, যারা এলিট ক্লাস কলকাতায় তখন, যারা সাহিত্য চর্চা করতে শুরু করলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে কালচারালি অ্যাক্টিভ হলেন, যাদের হাতে প্রচুর অর্থ ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আমাদের সেই কলকাতার নবাবকে দেখে ইন্সপায়ার্ড হলেন, এবং তারা গান লিখতে শুরু করলেন। গানের শুধুমাত্র তাদের বাড়িতে আসর হতো তা নয়, তারা নিজেরা রচনা করতেন, গাইতেন, ছবিও আঁকতেন, লেখালেখি শুরু করেছিলেন। এরকম প্রচুর মানুষ আছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম একজন সাতুবাবু, লাটুবাবুর বাড়ি উত্তর কলকাতায় আমরা এখনও দেখে থাকি। সেই সাতুবাবুর রচনা একটি গান আমরা সাধারণত শুনে থাকি যে টপ্পা, বাংলা টপ্পা রচনা করেছিলেন নিধুবাবু, কিন্তু শুধুমাত্র নিধুবাবু নয়, আরও অনেকেই বাংলা টপ্পা রচনা করেছিলেন। আবার অনেকের ভুল ধারণা আছে যে এই গানটি আমি গাইছি সেটি নিধুবাবুর রচনা, আসলে এটি সাতুবাবুর রচনা। নয়নে আমার বিধি কেন পলক দিয়াছে, নয়নে আমার বিধি কেন পলক দিয়াছে, নয়নে আমার, নয়নে আমার, নয়নে নয়নে আমার, নয়নে আমার কেন পলক দিয়াছে, দর্শন সুখে আমার
দর্শন সুখে আমায় কেন বিমুখ করেছে করেছে এ নয়নে আমার নয়নে আমার নয়নে আমার নয়নে আমার বিধি কেন কেন পলক কেন পলক দিয়াছে মন যারে সদা সদা চায় মন যারে সদা চায় আমার নয়ন বিবাদিতায় মন যারে সদা চায় আমার নয়ন বিবাদিতায় মন যারে সদা চায় আমার নয়ন বিবাদিতায় বিবাদিতায় আবার সুখ সাধে একই দায় সুখ সাধে একই দায় সুখ সাধে একই দায় বুঝি প্রমাদ ঘটেছে ঘটেছে নয়নে আমার নয়নে আমার নয়নে আমার নয়নে আমার কেন পলক দিয়াছে নয়নে আমার নয়নে আমার
Thank you. This song is a love song. It's explaining why God has given me these eyelids. Because of these eyelids, it's a barrier to see my lover. This is the meaning of the song. আমরা যখন পুরনো কলকাতার কথা বলি, পুরাতনী গানের কথা বলি, সবার আগে যার নাম মনে পড়ে তিনি হলেন নিধুবাবু রামনিধি গুপ্ত। এই রামনিধি গুপ্তর টপ্পা আমরা সকলেই শুনে থাকি, আর সকলেরই এক কথায় মনে হয় বোধহয় পুরাতনী গান মানে রামনিধি গুপ্তরই লেখা বা নিধুবাবুরই গান সব কিছু। বাট দ্য টাইম ডিউরিং 19th century and first half of 20th century, we are getting lots many names of the lyricists and composers of from Kolkata city itself. কলকাতা শহরের এত যে কয়েকশো, মোর দ্যান 100 লিরিসিস্ট, তাদের গান আমরা পাচ্ছি, তাদের নাম আমরা পাচ্ছি। সবার গানের রকমগুলো কেমন ছিল, ফর্মগুলো কেমন ছিল, সেগুলো কিন্তু হারিয়ে গেছে। তো যাই হোক, নিধুবাবুর গান তবু রয়ে গেছে। নিধুবাবুর গান ছাড়া পুরাতনীর আসর হয় না, তাই নিধুবাবুর একটি গান গাইছি। দ্য সং বাই রামনিধি গুপ্ত, নিধুবাবু। লুকিয়ে ভালোবাসবো তারে, জানতে দেব না। I will love her secretly. She will never know it. This is the subject of song. আমি লুকিয়ে ভালোবাসবো তারে, জানতে দেব না। I'm very sorry. I have to change the scale for this song. Sorry for this interruption. I'm going from the starting. লুকিয়ে ভালোবাসবো তারে, জানতে দেব না। আমি লুকিয়ে ভালোবাসবো তারে, জানতে দেব না। লুকিয়ে ভালোবাসবো তারে, জানতে দেব না। জানলে পরে প্রাণ নেবে সে, জানলে পরে প্রাণ নেবে সে, প্রাণ তো দেবে না, প্রাণ তো দেবে না। লুকিয়ে ভালোবাসবো তারে, জানতে দেব না। সে যদি না করে আদর, সে যদি না করে আদর, করব না তাই অনাদর। সে যদি না করে আদর, করব না তাই অনাদর। চোখে চোখে চাইলে পরে, চোখে চোখে চাইলে পরে, করব চাইব না, ফিরে চাইব না। লুকিয়ে ভালোবাসবো তারে, জানতে দেব না। আমি লুকিয়ে ভালোবাসবো তারে, জানতে দেব না। বসায় হৃদি সিংহাসনে, বসায় হৃদি সিংহাসনে, বসায় হৃদি সিংহাসনে। হাসবো কাঁদবো আপন মনে, বসায় হৃদি
সিংহাসনে হাসবো কাঁদবো আপন মনে ভেসেছি আপনি ভাসি ভেসেছি আপনি ভাসি তাই ভাসাবো না তাই ভাসাবো না লুকিয়ে ভালোবাসবো তারে জানতে দেব না আমি লুকিয়ে ভালোবাসবো তারে জানতে দেব না জানলে পরে প্রাণ নেবে সে জানলে পরে প্রাণ নেবে সে প্রাণ তো দিবে না প্রাণ তো দিবে না লুকিয়ে ভালোবাসবো তারে জানতে দেব না আমি লুকিয়ে ভালোবাসবো তারে লুকিয়ে ভালোবাসবো তারে জানতে দেব না থ্যাংক ইউ This song is from the collection of Gopal Ude. We get a name of lyricist who was not Bengali by birth, but he was very famous at that time for Jatra and Pachali songs. But the researcher says that these songs, whatever we get in the name of Gopal Ude, none of them was written by Gopal Ude. He was the producer of that company, Jatra company. Those songs were popular with his name. So actual lyricists of these songs are names are not available, and one of his song I am going to present. গোপাল উড়ে ছিলেন একটু পুরনো দিনের মানুষ এবং ওনার গান বিশেষ করে বিদ্যাসুন্দর পালা ভীষণ পপুলার হয়েছিল। তো বিদ্যাসুন্দরের বেশ কিছু গান এখনো পর্যন্ত অনেকেই গেয়ে থাকেন, আমরা পেয়েছি সেই সূত্রে। যেটা মজার ব্যাপার, এই একই সুরের আরও কিছু গান আমরা বিভিন্ন কম্পোজারদের থেকে পেয়েছি, বিভিন্ন লিরিসিস্টরা এই কম্পোজিশনগুলি ব্যবহার করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি একটি ঠুমরি রচনা করেছিলেন হিন্দিতে, যেটি কিন্তু এই সুরেই। আমি গোপালুরের গানটি গাইব, তারপরে একটু স্বামীজির গানটি দুকলি বা এক কাজ করি, স্বামীজির গানটি আগে গাই, তারপরে গোপালুরের গানটি গাইছি। স্বামী বিবেকানন্দ wrote this song and it was his composition, but the composition was very he actually used the earlier composition. He was inspired by this earlier composition. मुझे बारी बनवारी सैया जाने को दे, आजू भला जाने को दे, मुझे बारी बनवारी सैया जाने को दे, आजू भला जाने को दे, मेरे सैया जाने को दे, मुझे बारी बनवारी सैया जाने को दे, मेरा बनवारी वादी तोहारी, मेरा बनवारी वादी तोहारी, छोड़ी चतुराई सैया जाने को दे, छोड़ी चतुराई सैया जाने को दे, मुझे भला जाने को दे, मोरे सैया जाने को दे, मुझे बारी बनवारी सैया जाने को दे, आजू भला जाने को दे, मोरे सैया जाने को दे. So the song we get in the name of Gopalure with this composition, that was older form, that is Shakha ki jonno যোগী শনে হব যোগিনী, কি জন্য
যোগী শনে হব যোগিনী, সখা কি জন্য যোগী শনে হব যোগিনী। আমার সন্ন্যাসীতে কাজ নাই, সকল তীর্থে দিয়ে ছাই। সন্ন্যাসীতে কাজ নাই, সকল তীর্থে দিয়ে ছাই। আছো সর্বতীর্থময়ী, গঙ্গা তুমি গুণমণি। আছো সর্বতীর্থময়ী, গঙ্গা তুমি গুণমণি। কি জন্য যোগী শনে হব যোগিনী। যে করেছে পণভঙ্গ, বাড়ায় প্রেম তরঙ্গ। যে করেছে পণভঙ্গ, বাড়ায় প্রেম তরঙ্গ। রঙ্গ রসে থাকবো আমরা, রঙ্গ রসে থাকবো আমরা, রঙ্গ রসে থাকবো আমরা দিবস রজনী। কি জন্য যোগী শনে হব যোগিনী। ছাই দিয়ে সন্ন্যাসীর মুখে থাকবো মোরা পরম সুখে। ছাই দিয়ে সন্ন্যাসীর মুখে থাকবো মোরা পরম সুখে। যেমন থাকে শাড়ি সুখে, যেমন থাকে শাড়ি সুখে, যেমন থাকে শাড়ি সুখে দিবস রজনী। কি জন্য যোগী শনে হব যোগিনী। আমার সন্ন্যাসীতে কাজ নাই, সকল তীর্থে দিয়ে ছাই। আছো সর্বতীর্থময়ী, গঙ্গা তুমি গুণমণি। কি জন্য যোগী শনে হব যোগিনী। সখা কি জন্য যোগী শনে, কি জন্য যোগী শনে, কি জন্য যোগী শনে হব যোগিনী। এবার রূপচাঁদ পক্ষীর গল্প বলি। রূপচাঁদ পক্ষী was very famous lyricist. Also he was very popular character of that period because of his nature and dramatic personality. রূপচাঁদ পক্ষী শুধু যে গান লিখতেন, এবং the important information is Rupchand Pokhi was also not a Bengali by birth, but lots many poetries and songs he wrote, and all of those were very popular. And he came with the first time with the culture of Bangla and English mixed lyrics in Bengali songs. What he said, he used to say it half Bangla, half English, half Bengali ভাষা। হাফ ইংলিশ হাফ বেঙ্গলিতে উনি গান লিখেছিলেন কিছু, তার মধ্যে দুটি গান সব পাওয়া যায় না, দুটি গান পাওয়া যায় খুব পপুলার। আমি আজকে একটি অন্য গান গাইছি যেটা খুব একটা পপুলার নয়, এটা কিন্তু বাংলাতেই গানটা। এবং দ্য থিং ইজ রূপচাঁদ পক্ষী ওয়াজ ফন্ড অফ গাঁজা। হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি পক্ষী দল আর পক্ষী দল, পক্ষীদের যে দল ছিল, দ্যাট ওয়াজ সিচুয়েটেড অ্যাট বাগবাজার অফ কলকাতা, অ্যান্ড the member of this group were fond of ganja. So they actually celebrated this addiction, and they were very happy with this. They were very okay with this, whereas the all other society used to hate them. So but in that way, Rupchand Pokhi was also worshipper of Lord Shiva,
শিব ভক্ত ছিলেন ইনি, তাই ওনার যত গান আমরা পাই তার মধ্যে বেশ কিছু গান কিন্তু শিবের। তো সেই রকম একটি গান আমি গাইছি। দিস ইজ what we can say devotional song on Shiva, but in funny manner. হেলায় হায় যায় পোবে কাল, 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 মনো খুলে ডাকো বাপম বলে বাজায় কাল, হেলায় হায় যায় পোবে কাল, হেলায় হায় যায় পোবে কাল, মনো খুলে ডাকো বাপম বলে বাজায় কাল, হেলায় হায় যায় পোবে কাল। বাল্যকালে ক্রীড়া বসে প্রকাণ্ডে প্রকাণ্ড রসে, বাল্যকালে ক্রীড়া বসে প্রকাণ্ডে প্রকাণ্ড রসে, যুবাতে যুবতী বসে, যুবাতে যুবতী বসে, যুবাতে যুবতী বসে, পার্থক্যে বেহাল, হেলায় হায় যায় পোবে কাল, হেলায় হায় যায় পোবে কাল, মনো খুলে ডাকো বাবম বলে বাজায় কাল, হেলায় হায় যায় পোবে কাল। সংসারে হয়ে আবৃত ভুলে ছড়ে নিত্য তত্ত্ব, সংসারে হয়ে আবৃত ভুলে ছড়ে নিত্য তত্ত্ব, ভজ শিব নিত্য নিত্য, ভজ শিব নিত্য নিত্য, লয়ে জপমাল। অধৈর্য জীব ধর ধৈর্য, তেজ ঐশ্বর্য মাৎসর্য, অধৈর্য জীব ধর ধৈর্য, তেজ ঐশ্বর্য মাৎসর্য, পাইবে রে সুখ রাজ্য, পাইবে রে সুখ রাজ্য, কাটো মায়া জাল। করিলে হে দৃঢ় ভক্তি, শক্তিপতি দিবেন মুক্তি, করিলে হে দৃঢ় ভক্তি, শক্তিপতি দিবেন মুক্তি, শিবতন্ত্রে এই যুক্তি, শিবতন্ত্রে এই যুক্তি, শিবতন্ত্রে এই যুক্তি, কহে খগোপাল, হেলায় হায় যায় পোবে কাল, হেলায় হায় যায় পোবে কাল, মনো খুলে ডাকো বাবম বলে বাজায় কাল, হেলায় হায় যায় পোবে কাল, হেলায় হায় যায় পোবে কাল, হেলায় হায় যায় পোবে কাল। One of the most famous song of Puratoni genre, Puratoni Bengali song from Kolkata based song from 18th century, 19th century and 20th century. The most popular song what we get, that is Kader Kuler Bou, written by Babu Darokanath Kormokar. With this song also there are many controversy about the lyricist, but what I get, that is the name Babu Darokanath Kormokar, and Nolinikanto Sarkar composed this song in English. This is about Radha and Krishna. Radha is going to get water from Jamuna, and obviously she desires if she
have a glimpse of Sri Krishna on her way. So the society don't think good about it. So society people are saying to her, "Ogo Jamuna, Jamuna, Ogo Jamuna, jal ante jaccho, সঙ্গে নেই তো কেউ, তুমি কাদের কুলের বউ, কাদের কুলের বউ, কাদের কুলের বউ গো তুমি, কাদের কুলের বউ। যমুনায় জল আনতে যাচ্ছ, যমুনায় জল আনতে যাচ্ছ, সঙ্গে নেই তো কেউ, তুমি কাদের কুলের বউ, তুমি কাদের কুলের বউ, কাদের কুলের বউ গো তুমি, কাদের কুলের বউ, কাদের কুলের বউ গো তুমি, কাদের কুলের বউ, কাদের কুলের বউ গো তুমি, কাদের কুলের বউ, কাদের কুলের বউ, কাদের কুলের বউ, কাদের কুলের বউ গো তুমি, কাদের কুলের বউ। Going to bring Jamuna water, going to bring Jamuna water, no one with you, no one with you, whose family belongs to, madam, whose family belongs to, whose family belongs to, madam, whose family belongs to. Going, are you laughing, laughing, going, are you laughing, laughing, you will return crying, crying, you will return crying, crying, down the pitcher will be going, down the pitcher will be going, down the pitcher will be going, wave of love at you, whose family belongs to, madam, whose family belongs to, কাদের কুলের বউ, কাদের কুলের বউ, কাদের কুলের বউ। যাচ্ছ তুমি হেসে হেসে, যাচ্ছ তুমি হেসে হেসে, যাচ্ছ তুমি হেসে হেসে, তোমায় কাঁদতে হবে অবশেষে, কাঁদতে হবে অবশেষে, কলসি তোমার যাবে ভেসে, কলসি তোমার যাবে ভেসে, লাগলে জলের ঢেউ আর লাগলে প্রেমের ঢেউ, তুমি কাদের কুলের বউ, বলো গো কাদের কুলের বউ, বলো না কাদের কুলের বউ, কাদের কুলের বউ, কাদের কুলের বউ, কাদের কুলের বউ গো তুমি, 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 কাদের কুলের বউ। Thank you. For today, that was the last presentation from my side. Thank you. Many thanks for this presentation. খুব ভালো লাগলো আমাদের সবাইকার, আপনাকে এবং সুশান্ত বাবুকে অনেক ধন্যবাদ। Now I would just like to, I don't know if people are in the mood for an academic question answer session after this. I'll leave it open. But for the time being, let me just invite
one of the representatives, one of the people who is the driving force behind the Virasat Art Publication, because without them this event would not have happened. The book is also available on sale at the back. But I would like to invite Puratoni Babu to say a few words on behalf of Virasat Art Publication as our partners for this event. And yeah, please. My pleasure, Susan, that you have called me up to speak here. But I really feel shy to speak anything being a publisher, because we know the publisher's role in the whole process of making a book is minor or secondary. It is writer or writing itself which should be focused on, and I'm really overwhelmed with everything that happens here. A little bit ago, this place was totally occupied by the audience, this august audience. So really, it's a different kind of scene I have experienced in here. We often see that empty chair outnumber the chairs occupied by the audience, but here it is a different scene. So I am really I am short of words to express my gratitude to Birla Academy and Sujan and others who have made it great success. I'm really short of words, so I wouldn't speak much. I would like to call Tabul to help me to offer our gift to Sujan and others. Please, Tabul, where is you? Tabul. Sujan Mukherjee, please, you come. It's a token gift from us. Anjan Babu, please, you offer him gift. Please, Sujan. Would you come here, please, Sujan? আপনি এগুলো দিন এটা ওনাকে সুজন বাবুকে তুমি পড়িয়ে দাও, উনি এটাকে দেবেন। বাকি নামগুলো আপনি একটু বলবেন আমাকে। বাকি নামগুলো আপনি নামগুলো বলুন, তারপরে নামগুলো বলুন। Proma Basu, please, would you come, please, please. We are really grateful to all of you. Please, Proma, come. Somita, adiga so. Anjan Babu ke dao, Anjan Babu. Anjan Babu ke dao. এটা তুমি বইয়ের কাজে সাহায্য করেছো। Hey, no, please. And যিনি গান গেয়েছেন ওনার নাম কি? Deblina Ghosh. Deblina Ghosh, please come. Someone who has accompanied you, what is his name? Tabla. Sushant Manna. So এখানে আমি সরে যাই, এখানে অনেকটা জায়গা আছে ওখানে। দাও না, হাতে দিয়ে দাও। Whose name is left? এরপরে কে আছেন, কার নাম আছে? চলে গেছেন কে? ও বাকিরা আসেন। তাহলে ঠিক আছে, আমরা কি এখানেই তাহলে আমাদের পার্ট? হ্যাঁ আছে, হ্যাঁ। কি নাম? হ্যাঁ, Seth Lona, please come. Somita go.
Okay, that part is important. Thank you very much. Shubhi. Anjan dake Oh yes. How about this? It's a part of Virasat actually. You come. Part of Virasat. Oh, it's a little seedling for you. It's a little seedling. Keep on pouring water. It's a responsibility. Thank you very much. এটা ধরে নিন একটা ছবি তুলে নাও তাবুল হ্যাঁ আমরা সবাই একটু দাঁড়াই একটা ছবি তুলে নাও এটা নিয়ে দাঁড়াই Thank you all for joining us. I'm sure Anjanda will be happy to take questions over tea. So there is tea at the back. Please do help yourselves. And keep an eye on the Birla Academy social media pages because we are doing events every couple of weeks or so. There are exhibitions coming up as well. So thank you all and have a good night.